class on engineering physics. We are discussing the elasticity, that is module 2. Okay. In the earlier classes, we have discussed all the basics of elasticity. There are a few terms which need to discussed. Okay, so that have been missed. Okay, or I have kept it at the end. Okay, so that we'll have a clear overview of the discussion what we can do. Okay, so let us start few important terminologies, meaning of the elasticity part that we have left out. Okay, so let us start. So I will share the screen. Okay. Okay, are we able to see the screens, students? Yes, sir. Okay, thank you, thank you. So here in the elasticity part, so we have been discussing what is elasticity. Okay, so what is elasticity? So elasticity is a property by virtue of which a body regains its original shape and size. Okay, so it's a property, okay, by which a body regains its original shape and size. Okay. Okay, so it's a property, okay, by which a body tries to gain its original size and shape. Okay, a body tries to gain its original size and shape after removing the after removing the applied force. Okay, so this tendency, okay, tries means, or you can call it as a tendency, okay, to regain its original shape and size, we call it as an elasticity. So in elasticity, we study Hooke's law. Hooke's law, it states that it is the stress is directly proportional to strain. So stress means I have a material, okay, so this is the material. If you have applied the force F, and this is a cross sectional area, so this is the wire which is circular in length, in shape. Okay, so therefore force is equal to F and the cross sectional area is A. Then I can write the stress as, okay, force per unit area, the stress. And what is strain? Strain is nothing but the ratio of change in dimension to the original dimension. So this is the X, you have change in dimension X, okay, and this is the original dimension L. Okay, so this is X and this is L. So what is strain? Strain is nothing but the ratio of change in dimension to the original dimension. Change in dimension to the original dimension. That is change in dimension to the original dimension. Okay, so this is called as the strain. Now for Hooke's law, what Hooke's law states? Now here I have given you the length. Okay, so the length is changing. Okay, now here Hooke's law, what does Hooke's law states? Hooke's law states that the stress is directly proportional to strain within the elastic limit. So if I remove the elasticity, the proportionality sign, I should get a constant. This constant is called as the modulus of elasticity. E is equal to stress by strain. This is known as the modulus of elasticity. It is also called as coefficient of elasticity. It is modulus of elasticity. Okay. Now here this is known as the Hooke's law. Stress is directly proportional to strain. So this is within the elastic limit. What is this elastic limit? Now elastic limit is nothing but the maximum value of the stress that you apply, for which a body regains its original shape. That means a body can handle maximum of this limit. You are getting the point. A body can handle maximum of this value of stress. So that stress we call it as an elastic limit. If you apply any stress, okay, so any stress which is beyond the elastic limit, the material loses its elastic property. Okay, you can also define elastic limit as the maximum value of the stress means force, for which the body obeys the
for which the body obeys the Hooke's law. Okay, so we can also define like this. Obeys the Hooke's law means the stress is directly proportional to strain. So this is obeying the law. Okay, so that limit is called as the elastic limit. Beyond the elastic limit, it loses its elasticity and it becomes plasticity. It becomes plasticity or plastic material. So what is elasticity? So elasticity, if a body tends to regain its original shape and size after removing the applied force, that property we called as an elasticity property, and the material is called as an elastic material. Similarly, what is plasticity? I told you in the previous slide that if a material, if a stress is applied which is greater than the elastic limit, which is greater than the elastic limit, then the material loses its elasticity property and it gains the permanent state. That property is called as plasticity. So plasticity is said to be a body, is defined as like this. It is a body, okay, if a body does not come to its original shape and size after removing the applied force and remains in deformed shape, that property we call as a elasticity. Now look here, this is the wire. If I apply the wire with the force, okay, I have applied a force or stress. Okay, what is the stress that I have applied? This is the stress that you have applied. Okay, stress, this is the direction. So there is the elongation, this is the elongation x. Okay, so this is the elongation x. So if I make the force equal to 0, or if I remove the stress means by making force equal to 0, stress is obviously 0. So it should go back to the original shape. It should go back to the original shape like this. Then it is said to be an elastic material. If it is not going back to the original shape, it remains in the deformed shape. This is the deformed shape. Okay, this is the deformed shape. What is the length of the deformed shape? It is L plus X. Okay, so original shape is L. Okay, so this is the original shape. Okay, but by applying the stress, we have increased the length to L plus X. After removing it, should goes back to the original shape, but it is not going back to the original shape. It is going to be in the deformed shape. That property we call it as a plasticity. If a body does not come to the original shape and size after removing the applied force and it remains in the deformed shape, that material we call it as a plastic material, and the property is called as a plastic material, and the property is called as plasticity. Why does the plasticity happens? Now look here, the plasticity begins when the elasticity property ends at the yield point. Now here it is occurring because of the slip that is taking place. Okay, I'll tell you why there is a plasticity. Okay, so here you should know what is the meaning of perfect elastic body. Okay, now what is a perfect elastic material or a perfect elastic body? Now look here, perfectly elastic body or perfect elastic body. If a body under stress, okay, within the elastic limit, returns to its original form without any trace of deformation, okay, soon after the removal of the deforming force, that is called as a perfectly elastic body. It's called as a perfectly elastic body. So if a body regains its original shape and size after removing the force immediately, that is called as soon after removal of the deforming force, that is called as a perfect elastic material. It should go back to returns to its original shape or form, size and form without any deformation soon after the removal of the deforming force. That is called as a perfectly elastic body. It's called as a perfectly elastic bodies. Okay, now keep in mind there is no perfect elastic bodies in nature. In nature there are no perfect elastic bodies. We can only have a comparison. So I can say if I have three bodies A, B, C, then I can say C is an elastic material, B is also elastic material, C is also an elastic material. C may be an ordinary elastic material, B may be good elastic material, C may be better than these two. How I say? Based on this property of how easily it is going to come back to its original form. If the body is C is taking more time, then it is said to be a not so good elastic material. B is taking
less time than the C, therefore it is a better elastic material, and A is a good elastic material. Why? Because it is taking very less time to go back to its original shape and original shape and size. So such material we call it as an perfectly elastic material. Keep in mind, it is just a comparison. Okay, we cannot have 100% elastic material. So we can only say elastic material A is better than B is better than C, like this. Okay. Now in nature, but we can have elements or compounds which are made up of phosphorus and bronze. So this phosphorus and bronze material is a compound. Okay. So which is made by adding 0.5% of phosphorus to bronze. Okay. Phosphorus to bronze. When we add phosphorus to bronze, we get a compound that is made up of phosphorus bronze. And this is having a high value of that means it is exhibiting the property of elasticity very well. Okay, got it. So its stiffness increases. That means it is easily going back to its original shape and size quickly. Okay, so this is the reason why it is said to be a perfect elastic, but it's not 100% perfect. Similarly, there are cords, filaments of a cords. These are also the example of perfect elastic material. Then you have seen the elastomers. Okay, the rubber eraser which you are seeing, that rubber is also called as a elastic material. Okay, but that rubber is said to be an elastic material. However, you bend it, it goes back to its original shape. Okay, but it is going to take some time. So that is called as an elastomers. It's called as an elastomer. So what is the elastomer? Elastomers are nothing but polymers with high elastic nature. They are nothing but a polymers. If you look at a rubber, you erase it and you bend it, slowly it will regain its original shape. You're getting the point. You can do it 100 times, again it is going to go back to its original shape. After 100 times, slowly what happens? The body, that elastic material loses its property of elasticity. That means it is not going back to the elastic material quickly. It will take more time. Okay. So this is the few examples of elastic material. These are just example I have given you. Okay. Now here, what is plastic body? Okay. I have told you what is plasticity. Manjana. Okay. So what is this plastic body? If a body under stress remains in deformed shape and size even after the stress is decreased or removed, it is called as a plastic body. That means if you deform a body like this, I am changing the length of the body by applying the force. There is a length change in the, so this is the actual length, and this is the applied force. Okay, this is the length of the wire. So I have applied the force. X is the increase in the length, change in the dimension. What happens if I remove the force or stress? What is stress? Stress is equal to force per unit area. This is the area, cross section area, force per unit area. If I remove the stress, or if I make force equal to 0 or stress equal to 0, it should go back to its original state, but it's not going back to its original shape. That type of material, as I told you, is a plastic material. There is no plastic material, perfect plastic material, as I am telling you in the previous case. There is no perfect elastic material. Likewise, there is no plastic material. Example of a good plastic material is a putty. So putty is the most common example of a plastic body. Okay, wax is another example. Okay. Now, as I told you, the plasticity starts when the material loses its what you call the plastic or elastic property. Once the stress is greater than the elastic limit, it loses its elasticity and enters into the plastic region. That you can see in the stress versus strain graph. Okay, so I think I have the graph also. If you look at the curve, so this is the curve what you have studied, the stress versus strain curve. So when the stress is less than the point, so this point, look here, this point, it is obeying the Hooke's law. So this is the proportionality region. It is the proportionality region, OP. Okay, so OP. Okay, OP is the region. It is called as the proportionality. I think I also discussed this one in detail
It is a proportionality region. And here in OP, what happens? It obeys the Hooke's law. It obeys the Hooke's law. That is, the stress is directly proportional to strain. Okay, beyond P, if you apply the stress, up to this point, okay, up to this point, the body is exhibiting the elasticity, okay, perfectly well. It is obeying the Hooke's law, so it is exhibiting elasticity very well, okay, very well. Okay, but beyond P, if you apply the stress beyond P, beyond this region, okay, beyond P, okay, what happens? The material will not gain the material will not be in the elastic region. It slowly starts to loses its elasticity, but it is still in elastic region. So up to this point P also. So from this region to this region, I can mark it as Q here on the y-axis also. Up to the point Q, it is in the elastic region. Between P and Q, if the stress is in between these two values, P and Q, the material is both plastic as well as elasticity. Therefore, here the material is not obeying the Hooke's law. That means here stress is directly proportional to strain in this case. Okay, stress is directly proportional to strain. Okay, so this is Hooke's law. So that means the stress is proportional to strain. So this is a linear relation. This is called as a linear relation. Okay, between O and P. But beyond P and Q, between P and Q, I should write as between P and Q. If the stress is in between P and Q, what happens? The material is not obeying the Hooke's law. Okay, it's not obeying the Hooke's law. Okay, so that means stress is not proportional to strain, is not proportional to strain. Okay, so therefore I can write this as that there is a non-linear relationship. There is a non-linear relationship. Okay, this is the non-linear relation between stress and strain. Between stress and strain. Okay. So keep in mind, though the point P is called as proportionality limit. Why? Because the stress is directly proportional to strain within the point P. If the stress is beyond point P, what happens between P and Q? Okay, when you apply a stress between P and Q, the material is in a state where the relation between stress and strain is not linear. It is called as non-linear relationship. It is called as a non-linear relationship. Though the material is an elastic material, but it is not perfectly elastic material. Okay, so okay, but still then we can consider this point as the point that is called as an yield point. So therefore, if you apply a stress beyond this yield point like this, beyond point Q, okay, above this point Q, what happens? The material will slowly loses the elasticity and enters into the plastic region. So this is the region that is called as the plastic region. So we have done this discussion. So keep in mind, this is called as an yield point. It is nothing but a stress. Now this is a Q. Q is called as a yield point. It's called as a yield point. So maximum value of stress that the material can handle. Beyond that, it becomes a elastic. It becomes a plastic material. Okay. New stress ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಹಿಯರ್ why it is getting this plastic region, plastic material ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು, why there is a region, why there is a cause for plasticity, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Okay, so let us go for that one, plasticity. Okay, why there is a plasticity, ಯಾಕೆ plasticity ಬರ್ತದೆ. Okay, plastic ಫಿನಾಮಿನನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, if you remember the property,
the elasticity that you have learned. Okay. Why there is a elasticity property? Elasticity there is an intermolecular force ಅಥವಾ interatomic force ಅಥವಾ intermolecular force. Okay, so due to the intermolecular force you are getting this elasticity property. Okay, so material ದೊಳಗ atoms ಅಥವಾ molecules ಹಿಂಗ arrange ಆಗಿರ್ತಾವ. ನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Okay ಇರಲಿ. This is an atom or it may be a molecule also. So these molecules are connected. That means there is a force that is acting between these two molecules. If I take it as A, B, C, this is D, E and F. Therefore here there is a intermolecular or interatomic force. So this interatomic force will make sure that if a body, when you apply a force, when it is deformed, when there is a change in position from A to A dash of the material, the interatomic force will bring back the atom to the original shape and size. Therefore this is the thing but a restoring force. So due to this restoring force that is generated in the molecule, in the material, due to the interatomic force is the cause for elasticity. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದ? Okay, the plasticity, okay, the major cause of yielding athwa plasticity that is present or plasticity in the material is due to phenomenon what is known as slip. It is due to the phenomenon that is known as slip. Slip occurs when two planes of atoms in the material, in the metal, slip against each other. What is this meaning? Now look here. This is the arrangement of the atoms. Look at this. So these are the atoms that I have. Now intermolecular force ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ intermolecular force. This is the intermolecular force. ಹಂಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು. Okay, so likewise also this is the intermolecular force ಅಥವಾ interatomic force. ಯಾವ್ದರ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅದ ಬಿ ಅದ, ಇದ್ರ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಿ ಇದಿದ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಆಟಮ್ B back to its original position. Hunger. So this is the one atom I am telling you. Likewise, there are large number of atoms. When they are interacting with each other, they are producing a restoring force. So this restoring force is responsible for the elasticity. But for plasticity, ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ restoring force ಇಲ್ಲೇ effect ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. What happens? It becomes a different phenomenon. So what happens here, if you look at the atoms are perfectly arranged. Atoms are perfectly arranged in a metal. Okay, in a material. Yauda material tugori, a material dolaga atoms arranged in a perfect way. They are arranged in perfect way. Adre illi enagayte antandra one layer of atoms are missing. There should be one layer of atoms here. So one line of atoms is missing. So this layer of missing atoms we call it as a vacancy. It's called as a deficiency, or it's called as a vacancy. Okay, so actually there should be one layer of atoms or one line of atoms or one row or column atoms at this position. E position ಒಂದು ರೋ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಮಿಸ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, there is a deficiency or vacancy that is created. Okay, due to this what happens, okay, just a minute, I have to use a perfect word. Okay, due to this what happens, there is a, just a minute, I have to keep. Okay, so there is a deficiency here. Due to this deficiency, what happens, when you apply a force, ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ all these materials they just move. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವು, they just move in the direction of the force. Once they move in the direction of the force, they just rearrange. ಏನು ಸ್ಲಿಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, they all the atoms which are missing here, ಇಲ್ಲೊಂದು rows of atoms ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ atoms ಇರಲ್ಲ. So therefore there is a
vacancy or deficiency. Due to this, what happens when you apply a force, the atoms which are nearing this will take the position and it will be rearranged in a perfect manner. ಈ ಬಾಜು ಇರುವಂತ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್, once they acquire this position perfectly, what happens? The shape of the structure is changed. Therefore, you get the plasticity in the material. Simple ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ರೋ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ಜಾಗದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗ when there is a missing of the atoms or when there is a deficiency of the atoms, when you apply a force, the atoms which are nearing this, they take this position. So aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ ಈ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, what happens? There is a change in the structure. You applied force in the whatever the force you apply, there is a movement of the atoms, okay, due to the absence of this rows of atoms. This is called as a slip. This is ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ರ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. Once the arrangement of the atoms is changed, obviously the shape is also changed. Okay, this is called as a slip. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, slip ಅಂತೀವಿ. So due to slip of the atoms, okay, then we get the plastic property in the material. Okay, what is slip? Slip occurs when two planes of atoms in the metal slip against each other. Okay, ನಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ. Okay, they are slipping each other. Okay, this is usually takes place along the crystal planes which have largest number of atoms per unit area. Okay, so this is usually taking place, this slip phenomenon is taking place in a direction which is having largest number of atoms per unit area. Okay, and easily along the direction which they are most closely spaced in the ಪ್ಲೇನ್. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವು, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಓಕೆ, gets shifted with respect to the other. So this is the crystal arrangement. Okay, this we call it as a crystal. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು. Okay, the whole crystal gets shifted with respect to the other permanently. So therefore there is a permanent shift of the atoms. This deformation thus is inelastic. ಇಂತದ್ದು inelastic, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The deformation that takes place is an inelastic, and the extension it is irreversible. Okay, so whenever the atoms they take the position, this is an ಇಲ್ಲಿಂದ atoms ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾವ. ಈ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ inelastic. Okay, so therefore they are not going back to its original shape and size. Okay, they are irrecoverable. You cannot recover them. So therefore it's called as irrecoverable. Okay, so ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು. What are thermoplastics? Okay, they are nothing but polymers. Okay, we classify the plastics as thermoplastics and thermosetting plastics. Thermoplastics antandra, they are nothing but polymers. Okay, they are composed of long chain molecules and deform elastically by a combination of displacement of atoms and molecules. Okay, they can be easily displaced with the help of atoms and molecules. Due to the displacement, the elasticity is observed in the such materials. Okay, and these materials, keep in mind, thermoplastics can be used, keep in mind, melted, recast again and again. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು
ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಇಟ್, ರೀಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೀಯೂಸಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ನೈಲಾನ್, ಪಾಲಿಸ್ಟ್ರೀನ್, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಲ್ಟೆಡ್, ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ do it for only once. We can create the plastic and it cannot be used again and again. Therefore it is an irreversible. Idu reversible ada, adaka reusable. Idu irreversible, we cannot use it. Okay. For example here, resins, bakelite and melamine, these are the example of thermosetting plastics. Okay, nimge gurturabekaste. Okay, now let us go for the very important effect. Okay, so this elasticity, okay, is actually dependent upon the temperature and applied force. Okay, elasticity property, it is actually dependent on, it depends on the applied stress. Okay, the stress what you have applied and the temperature Okay, now look here, effects of continuous stress and temperature on elasticity. That is, effects of, I can just put it this in a bracket, this is the thing, but effect of stress and temperature on elasticity. When you apply stress or when you vary the stress, how the elasticity is varying. Now here I am applying a stress which is in a continuous manner. Okay, so when you apply a stress to a material, okay, a phenomenon called as a creep is formed. What is this creep? Creep. This phenomenon is called as a creep. I have a table. Let us assume that this is a metallic table. Na ille nimga wooden table torsidene. I have a metallic table. Okay. Now if I keep a mass like this, this is a mass. So when I apply a mass, then it acts on the table. So this is force F equal to m into g. This is nothing but the weight that is generated. Due to the weight, the force is acting in this direction, F equal to m into g. So if I keep it for longer time, okay, if I keep it longer time, the force is acting downwards in this direction. Therefore, the shape of the material gets deformed. Therefore, the table gets deformed. Hinge deformation agutta. Idikku ನಾವು creep ಅಂತೇನೋ. ಏನಂತೇವ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? Creep. So look at the case here. You have the wooden table now instead of metal. I have kept the load. This is the load. Okay, so it has having certain mass. Therefore, it is acting downwards with a certain weight, that is force equal to m into g. So e force apply ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, you can look here, the shape of the table is deformed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವುಡನ್ ಟೇಬಲ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ, if I take a metallic table, okay, metal table ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. So it also bends like this. This is the original shape. The dotted line is the one that is called as a creep. ಯಾಕೆ creep ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, we are applying the mass or a force continuously for days together, for a longer time. Okay, so ಭಾಳ ದಿವಸ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ it bends. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, this is the shape what it gets. If you remove the mass ಏನು ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರಂದ್ರ, if I remove it, okay, like this, it will go back to its original shape. ಆದ್ರೆ perfectly ಹೋಗಲ್ಲ, it will take a intermediate shape like this. This is the shape, but still it is in deformed shape. You are getting the point? So this is the case that is present in a metal, okay, which is deformed in a continuous manner. That is called as a creep. Okay, now this creep is actually dependent upon the temperature also. Okay, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. More the temperature, more the bending. That you should know. Okay, usually ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. Okay, now here what is the effect of impurities now on elasticity? Elasticity ಮೇಲೆ impurities ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು? So if I have an elastic material and it is having some impurity, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು impurity ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? So when you add impurity to the material, okay, the elasticity either may increase or decrease. It depends upon the type of impurity that we are adding.
Okay, keep in mind, addition of metal results either in increase or decrease of elasticity when we add an impurity in the form of a metal. Okay, so I have a metal impurity to a metal. Okay, so the elasticity either may increase or decrease. So I have a metal, I have added an impurity. Okay, due to the addition of impurity, the elasticity property either may increase or decrease. It depends upon the impurity that is added to it. Adu nimge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟ. Okay, got it. Okay. Now these two terms, strain hardening and strain softening, is very important for you. Okay, ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, strain hardening ಮತ್ತು strain softening. ಏನಿದು strain hardening ಮತ್ತು strain softening? ಏನಿದು? What is the strain hardening and strain softening? Okay, what is strain hardening? Strain hardening means for a certain materials that are plastically deformed, which are deformed and which are in a plastic phase earlier and stressed again and again, show up an increased point. Show up an increased point. Okay, show up an increased point. Agal nimage stress versus strain curve hakide. Agal idu curve hakideni ille. Idu stress ada, idu x axis strain ada. So linear region hingada. This is the region OP. So ನೀವು stress OP P ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ we can say that OP is the region up to OP. It is obeying the elastic region. It is elasticity. ಹೌದಾ? ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೀಕ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ O to P it is a linear, elasticity is perfectly exhibited. Between P and Q, P ಮತ್ತು Q ನಡುಬರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್. ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೌದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ದ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ದ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾನ ಅದು ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ. So therefore I can take this point as the yield point. ನಾವೇನಂತೀವಿ, yield point ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, whatever the stress you apply, if it is beyond the yield point, it enters into the plastic state like this. It enters into the plastic state. It is nothing but the deformation state. It gets deformed. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will come back to its original state, and if you remove the stress completely, there is some residual that is left over. This residual is called as epsilon. ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ವೈರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ವೈರ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಎಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದ್ರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರತು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ರೀಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. You are getting the point. So maximum point is called as the yield point. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು yield point ಅಂತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, okay, I have a material now. Look at this. It's giving a better diagram. Okay, now here this is the yield point. Illit nodri Q. Beyond this point, illit nodri, it is acting as a plastic material. Andra ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡೇನಿ, ವೈರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ
ನೀವು ಕ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯೂ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೆ. ನಾನು ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ yield point Q. It can be increased though, so that you can apply more stress to it. So if I take such an yield point, okay, look here, for a certain material that are already deformed and stressed again and again, show up an increased yield point. Na anta material ತಗೊಂಡೇನಿ ಇಲ್ಲೇ yield point ಅದ ಇಲ್ಲೇ. This is the point Q. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೈರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇವಿ, ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ಎಲ್ ಅದ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗತ್ತ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ದಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯೂ. ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್, ದ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. So for taking this material, after taking this material, I have to apply the stress again. ಈ ಹೊಸ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ and there is a deformation y again. You are getting the point? So therefore we will have a new value of elastic limit for the material. ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ ನಾ ಏನು ಹಾಕತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ there is a deformed material. Okay, so I will take the next. Now it's better one. So this is the length, original length. I have applied the force, deformation. How much is the deformation? X. Okay. Now what is the new length? New length is L plus X. New beyond Q ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗದ. This is the deformed. Okay. Now what you get? I have a deformed state. This is L plus X. Okay. ಇದು L plus X. ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು we already deformed material. Okay. ಇದೇನಿದೆ, ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಏನು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಏನು, ಮತ್ತೆ ವಾಯ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮೋರ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋರಿ, ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಫಾರ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, okay, what happens, there is a limit for this again. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದಂಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, there is a certain limit for this. That limit is again called as an elastic limit. Elastic limit ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ yield point ಅಂತೀವಿ. yield point ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ yield point ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತದು ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೊಳಗದ ಅದು. ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಗೇನ್. ಶೇಪ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಗ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಯು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್. ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಈ ವೈರ್ ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್
ಸಾರಿ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯು. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ ಯು maximum limit was q, the new limit is the new maximum limit is u. now ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡದಂಗ ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಂದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು q ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆತು, ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರದ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ನೌ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, okay, I can say it is able to handle, okay, so it is having higher value of yield point. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, yield point ಅಂತೀವಿ. So that means it is having more strength than the earlier, ಗುರುತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಥ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ವಿ ಲೀವ್ ಇಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಲೀವ್ ಇಟ್, then we again apply the stress. When we apply the stress slowly again for the second time, what happens, the strength, the yield point increases. ಇದು ಏನ್ yield point ಐತಲ್ಲ ಈ yield point ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂತ. ಇಲ್ಲಿ q ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ u ಆತು. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು yield point ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, p q ಆತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಹಂಗ. ಸೊ as you go on doing it on a repeated basis, the material slowly gains the strength. ಅದರದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರದ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬಹುದು ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾರ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರ, ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೊಡಿತಾರ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮುರಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ನ ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ತಗೋತಾರ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲೈತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಮಟೀರಿಯಲ್ದೊಳಗ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ is applied. When you apply a stress, what happens, the atoms which are here, they just take the position for this. Therefore there is a shifting of the atoms. Shifting andre enidu, rearrangement. Okay, so this rearrangement of the atoms is irreversible. It is irreversible. Reversible all idu irreversible. Therefore it gains the plasticity. So this phenomenon is called as slip ಅಂತೇನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇವು ಸಿಗ್ತಾವ, ಏನಂದ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾವ. ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಜನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೇಜ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ, there is no elastic
or shock absorber between the two carriages. One the carriage in the ಇನ್ನೊಂದು carriage ಗೆ shock absorbers work ಇರಲ್ಲ, ಬರೇ ಒಂದು hook ಇರ್ತದ, it pulls it. ಏನಾಗ್ತದೆ, when the engine starts to move, suddenly there is a jerk. That jerk gets transmitted from engine to the first carriage, from first to second, second to third, ಹಂಗ ಹಿಂಗೆ ಈ jerk ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಕಡೆ ಬೋಗಿ ಮಟನು, ಹೌದಾ? ಹಂಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆತಂದ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಈಸ್ obtained in the material. One slip ಆಯ್ತಂದ್ರ when the layers of the material slip once, likewise other layers which are behind that material, they go on slipping one after the other, just like the displacement that is transmitted from engine to the carriage, from first carriage to second, third, like this. This is propagated. Hanga is slip enaguttala, it gets propagated. So due to this, what happens, the material gets fixed again and again. Okay, so this diagram dolage nimage gurtagtade. Okay, and if some obstacle is kept in this point, idu obstacle ante now idukka, if the material is having some obstacle, that slip will stop up to this obstacle. Idu first time agtade. Next, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರೆ ಈ ಕರೋದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಆ ಆಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಬೈ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬೈ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಈ ಒಂದೇದ್ರೊಳಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಎಲ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಡ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೇನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ new wire. So this can be taken as a new wire whose length is L plus X. What I have to do, I have to apply the force. Once you apply the force, there is a expansion in the length expand ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದത്തെ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ there is an obstacle in the path, that is overcome with these such slips. Okay, got it. So this is the known as the strain hardening. Okay, then there is one more phenomenon that is called as strain softening. It's very simple. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ for a certain materials such as concrete or a soil, the stress curve or stress strain curve will be typically as shown in the figure. Okay, so this is the figure what you have. Okay, the curve will have a negative slope. This is known as the negative slope. Okay, soon after the elastic region, this is the elastic region, let's note point Q. So elastic region cross ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರ, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ, the stress, the strain suddenly decreases. There is a negative slope. So the negative slope indicates that there is a softening effect of the material. Andre material ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಲ್ಲ. So this phenomenon we call it as a soft hardening. Okay, strain hardening as well as the soft hardening. Okay, so this is the case. And the last part that you have to do it on your own, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. Explain the importance of elasticity in engineering. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್.
So this is the case that we have to do. Now ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಏನಂದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇನ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. Okay, now here what are the important questions syllabus that we have discussed? Okay, so let us go for the important questions. Okay, so what are the important questions ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರುವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ elasticity ಅಂದ್ರೆ ಏನು. They may ask what is elasticity, what is the meaning of stress, Hooke's law, and they may ask what is Hooke's law. Okay, and then what is stress and strain. Okay, stress and strain ಆದ್ಮೇಲೆ types, yes types ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ modulus ಕೇಳಬಹುದು, what is modulus. Modulus 3 types ಅದಾವ, Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity. Next ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 2 ಬಿದ್ದೇ ಬಿದ್ದಾವ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಅದಾವ, 3ದೊಳಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತಾವ, 2 ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದ. therefore you have to solve them clearly. Okay, then then you have the last part today's class, you have strain hardening and strain softening. Okay, so these are the things that can be asked. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ದೊಳಗ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೇನ್, ವಾಟ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದು 2ನೇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಸಾರಿ 3ನೇದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಇವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ. what linear strain, compressive strain and shearing strain. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಹಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದೇನೆ, ನೀವು ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. Now look here, it's a 4 mark, 4 credit, and it's lot of there's a lot of syllabus that is associated with the class. So I shall stop here itself. In the next class we shall continue. Okay, got it. So I request all the students to be present for the class. Okay, next class ellaru barri hosad. I mean okay, I have one information for you students. In the next class, no, I will be starting with the